wato yawan musulmai, barkanmu da zuwa kan wannan wato program da tasha da muke daukan karatu na tajwidi kowane ranar juma'a, wanda ne wato karatu na tajwidi ko kuwa wato tasha mai suna Qabas TV GH. Righteousness is our cherished dream. Yau mun sake zuwa domin cin gaba da karatunmu. Wancan mako mu yi magana game da wato halayya na basmala tsakanin sura guda biyu. Yau daga cikin ikon su Allah za mu yi magana game da huskoki wanda ke farkon wato somawan karatun mutum. Idan mutum da aka soma karatu akwai wasu huskoki kamar yadda muka yi magana game da albasmala, halatul basmala baina suratai, halayyan basmala tsakanin surori guda biyu. Muka ci akwai huskoki guda fudu, na karshe da ne na fudun shi bai dace mutum ka karanta shi ba, amma na farko na biyu da na uku su za ka yi aiki da su. To ire-iren wannan karatun da muka yi game da halin basmala tsakanin surori biyu, shi din da mu yi magana nan ga, amma shi wanga ba batun ka kare wani sura da ka shiga wani sura ba. Wannan yanzu za ka fara karatu daga farkon sura. To wannan yana da huskoki guda fudu, wannan huskoki guda fudu nan duka sun dace wanda ka yi aiki da shi daga cikin duka. Sai sa yau karatunmu shine auju ibtida'il qira'a, auju ibtida'il qira'a, wato huskokin da ke wurin somawan karatu. Idan mutum da aka fara karatu daga farkon sura, huskoki wanda kake da shi wurin nan. Alhamdulillah, we welcome our viewers on this program that we normally do it on Fridays, inshallah, discussing about tajweed, inshallah. Last week we discussed about cases of basmala between two surahs, inshallah. So today's topic is just like the previous topic we treated, like the one we treated last week. Today's topic has to do with cases we have when we are beginning a recitation. So when you are beginning a recitation from the beginning of a surah, the cases you have there, the cases you're supposed to use, we have 4 of them. Remember, concerning the cases of basmala between surahs, we said we have 4 cases there. But then the last one, which is the 4th case, is not acceptable, it's not permissible. I hope you understand. So, but concerning the topic we are to treat today, cases in the beginning of every surah, that one also has 4 cases, and all the 4 cases are permissible. You can use them. They are permissible religiously. Now, so bari mu fara karatu shine game da huskokin da ke farin karatu, wato farkon kowane sura. للقارئ عند ابتداء القراءة أربعة أوجه. mai karatu lokacin da zai fara karatu yana da huskoki guda fudu. Sai sa idan mutum da aka fara farkon sura kana da huskoki guda fudu. Farkon sura huskoki guda fudun ga akwai ababai guda uku wanda mutum idan da ka fara karatun Qur'ani, da ka fara farkon sura, za ka fara da wannan sura da wayannan ababai, za ka fara wannan sura da wayannan ababai, su guda uku ne. Wayannan ababai guda uku da doki huskoki guda fudun ga a yi aiki a kansu. Ababai guda uku na farko shine duk wanda zai fara karatu farkon sura, to ya zama wajibi akan mai shi ya fara da al-isti'ada. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, kamar yadda muka gwada lokacin da muke karatu game da al-isti'ada. Sannan kuma mutum ya kamata idan da ka fara wani sura akan madhab Hafs an Asim, ka fara da basmala kamar yadda muka karanta baya, shine ka karanta
Bismillahir Rahmanir Rahim. Sa'annan suran da ka shiga cikin kafara da farkon wannan sura. Wayannan ababai guda uku su ne duk lokacin da mutum da ka fara karatu farkon sura da ka fara da wayannan ababai guda uku. Wayannan ababai uku suke da huskoki guda hudu wanda ya kamaci insha Allah mu gane su domin mu yi aiki da su. Shi sa duk wanda mai karatu wanda zai fara karatu a farkon sura yana da huskoki guda hudu akan wayannan ababai guda uku. Na farko shine qat'ul jami'. Idan an ce qat'ul jami' shine mutum ka raba dukansu. Wancan mako mu yi magana muka ce idan an ce ka raba wani abu da wani abu a cikin karatun Qur'ani ka shine mutum ka saya ka kuma fuci. Ababai guda biyun ga suke gwada cewa mutum ka raba wani wato karatu ko wani aya da wani aya. Al-qat'u al-waqfu ma'a tanaffus shine abinda ya zama qat'u inda kana son ka raba. To ababai guda uku ga shine isti'adha, basmala da awwalus sura. Isti'adha da basmala da kuma farkon sura aka ce ka raba dukkansu. Tankan idan ka karanta isti'adha ka yi shirin kuma ka yi fuci, ka raba shi ga barin basmala kenan. Idan ka karanta basmala kuma ka yi shirin kuma ka yi fuci, wannan ke gwada cewa ka raba dukkansu. Shi sa misalin shi shine أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. والنشيني قطع aljamiya ka raba dukkansu domin da ka fara ka karanta isti'ada shi kai shuru shi kai fuci, ka zo ka karanta basmala kai shuru shi kai fuci, yanzu ka zo ka karanta farkon sura shine suratul nas. Na'am, alhamdulillah. We said today's topic is what it teaches us the cases we have at the beginning of this in our recitation. So when you are to begin a surah, from the beginning of the surah, you have three things that you have to note. These three things, no matter what, you have to begin the surah with it or your recitation with it. The first one is al-isti'adha. Remember, we made mention, we treated this topic, al-isti'adha. Isti'adha is to say, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, meaning you seek refuge before you start with your recitation. And then the second thing is al-basmala. That is to say, Bismillahir Rahmanir Rahim. You begin in the name of Allah. And then the third one is the first verse in the surah you are going to recite, the beginning, the first verse. So these are the things that we have to note, and that these cases we are going to treat today, inshallah. These surahs, three things we've mentioned, these cases are going to use on these three things. Okay, so the first case is qat'ul jami'. Qat'ul jami' means you separate all these three things that we mentioned. That is, when you recite isti'adha, you keep quiet and breathe, and then you come to basmala. After you finish it, you stop and then breathe, and then you come to recite the first the beginning of the chapter. I hope you understand, because this is the beginning of what? The recitation. You are commencing the recitation. So the first case with this topic is that qat'ul jami', you separate all of them, all the three things we mentioned, that is isti'adha, basmala, and the beginning of the surah. So let's give an example of it.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. So you could see that I stopped and breathed between the three things. I mean, the isti'adha, after I finished it, I stopped and then breathed, and then recited basmala, stop and breathe, and then I recited the first verse in the surah. So that is the meaning of the first, the explanation of the first case. Let's go to the second. Bamujina yasunan shi biyu, huska na biyu. Huska na biyu yace qat'ul awwali an athani wa waslu athani an athalith. Shine ka raba na farko gabari na biyu. Na farkon nan da ne al-isti'adha, ka raba shi da basmala. Shi yasa tankan da ka karanta isti'adha ka yi shiru sannan ka zo ka karanta mai al-basmala. Wa waslu athani bi thalith, amma na biyu na ukun nan ka hada su. Ina so mun gane ko? Shi yasa ka raba na farko da ne isti'adha da na biyu shine basmala, ka raba su, amma basmala da farkon sura shi ka hada su. Mu duba misalin wannan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. Isa kaga kaman isti'adha kawai ne da muka karanta muka sai muka yi huci, amma basmala da farkon sura da ne suratul nasr mun hada su. Wannan ke gwada cewa mun hada na biyu da na uku, amma na farko shi muka raba shi. Now let's come to the second case. The second case says that qatul awwal an athani, you separate the first one, which is isti'adha, you separate it from what? The basmala. So it means that when you recite isti'adha, you keep quiet and breathe, and then you come and recite al-basmala. And he said, wa waslu thani an athalith, but you are going to merge the second with the third, meaning you are going to merge the basmala with the what? The beginning of the surah. So let's give an example of that also, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. Now, yanzu ku bar mu je na karshe na wato na uku, huska na uku. Huska na uku yace waslul awwali bi thani. Na farko ka hada shi da na biyu, shine al-isti'adha, da ka hada shi ne da basmala, wato baka shuru baka kuma fuci tsakanin su. Amma abinda nake son jama'a mu gane shine idan da ka hada wato isti'adha da basmala, ya kamace a ce mimun isti'adha wanda ke karshen isti'adha yana da kasra, shi yasa dole ya kamace ka kawo wannan kasra. Haka kuma idan mutum za ka hada basmala da wato farkon sura wanda ke gaban shi, karshen basmala akwai mimuri yana da kasra, ya kamace ka kawo wannan kasra, ba ka saya da sukun domin za ka hada. Shi yasa mu duba wannan wai waslul awwal bi thani, ka hada na farko da na biyu. Isti'adha da basmala za ka hada su, baka shurun. Wa qat'u thani an thalith, amma basmala da farkon sura wannan za ka raba su, wato kai shiru kuma kai fuci. Mu duba misalin wannan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. نسمع من قالكم bisa nan ga zamu ga cewa isti'adha da basmala mun hada su, amma
da muka kare basmala shi muka yi shuru muka yi fuci tankan mun raba basmala kenan ga barin farkon sura muka fara wato farkon sura. Now the third case, wasl al-awwal bil-thani, you merge the first and the second, meaning you are going to merge the isti'adha with the basmala. You merge isti'adha and basmala, you merge them, meaning you are not going to stop between the two. You are not going to stop between the isti'adha and basmala, and you are not going to breathe. But let us take the note that at the end of isti'adha there is mim, and this mim has kasra. So when you are merging the isti'adha with basmala, then you have to also pronounce the kasra under the mim. So you are not going to put sukun on the mim, because you are what? You are continuing with the recitation. You are merging the two. Okay? So when you begin, don't stop with sukun on the mim. You must bring the what? The kasra. Okay, so merging the two, merging the first one, which is isti'adha, with what? The basmala, you merge them, and then after reciting the basmala, you keep quiet, and then breathe. That is to say, you separate the basmala from what? The beginning of the surah. So وَقَطْعُ الثَّانِي عَنِ الثَّالِثِ, now you come to separate the basmala from what? The beginning of the surah. So let's give an example of that. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. Okay, so muje na karshe shine huska na karshe, waslul jami' shine mutum ka hada dukkansu. Zaka hada isti'adha da basmala da kuma farkon sura, wato baka shurum kuma baka fuci tsakanin su uku nan duka. Idan ka karanta isti'adha kada ka sai kada ka wuci, ka hada shi da basmala. Idan ka karanta basmala kuma ka kai shurum kuma ka kai wuci, shi ka hada shi da wato farkon sura. Mu bada misalin wannan kuma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. والنشيني. Now let's come to the last case. The last case. Waslul Jami'. You match all the three. You match all the three. Meaning you are merging isti'adha with basmala with the beginning of the chapter, the surah. So when you recite isti'adha, you don't stop and breathe. Immediately you have to what? Proceed with basmala, and when you finish basmala you don't have to stop and breathe. You proceed with the beginning of the surah immediately. Now let's give an example of that. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. MashaAllah. So this is it, inshallah, the phases or the cases we have at the beginning of the recitation, meaning at the beginning of the chapter. When you are to begin a chapter, these are the phases we have, and we have three things also that must be used at the beginning of every surah, or at the beginning of the recitation, inshallah, which are the isti'adha, al-basmala, and also the beginning of the chapter, the surah. And the phases we have are four. All the four are permissible. You can use them. The first one is you separate all. The second one is you separate the first one from the second one, and then you make the second with the third one. And then the third case is what? You merge the first and the second, and then you separate
the the second from the third, and then the last one is to merge all. You merge all without stopping. Wannan shine huskokin da ke wato wurin farin karatu. Idan mutum da aka fara karatu farkon sura, ababai guda uku, muna da al-isti'adha wanda da aka fara da su, muna da basmala, muna da kuma farkon sura. Huskokin da ke wurin su guda fudu, dukkan su kuma sun dace mutum ka aiki da su. Na farko shine ka raba dukkan su, shine ka raba isti'adha gabarin basmala, ka raba basmala gabarin farkon sura. Yanzu na biyu shine wato ka raba isti'adha na farko, ka raba shi daga barin basmala, shi ka hada basmala da kuma farkon sura. Na uku shine ka hada isti'adha da basmala amma ka raba basmala gabarin farkon sura. Sannan na fudu shine ka hada dukkansu. Yau nan damu dakatar da karatunmu a kan wannan topic insha Allah. Idan Allah ya gwada muna sati mai zuwa, damu ci gaba da karshen wato topic karkashin wannan wato babban topic da muke da shi, shine muqaddimat an ilmi tajwid, wato fari introduction na ilmi tajwid, shine maratibu at-tilawa. Shine karshe wanda namu doki yanzu mu fara magana game da hukuncin tajwid da ne ahkam an-nun sakina wa tanwin, shi mu ci gaba insha Allah. So today inshallah we are going to end here with this topic. Next week inshallah we are going to treat the last topic under the introduction, which is the maratibu at-tilawa, the stages of recitation. After we are done with that lesson topic, inshallah we'll start treating the main laws under this this amazing subject called tajweed, inshallah. And then the first law and in this amazing subject is called ahkam an-nun as-sakin wa tanwin, inshallah. So by next 2 weeks inshallah we'll begin with that, and that is to say that everybody must also be attentive inshallah. We have started with the laws that is going to guide us to recite the Quran perfectly inshallah. May Allah help all of us, and we pray that inshallah may Allah make things easier for us as we watch the lessons we are taking since we started. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make it easy for us to digest, to understand, and also to practice it inshallah. So let's quickly go to our recitation of the Quran inshallah. So ba mu je mu karanta sura da muke da shi yau kamar yadda muka dace inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد
alhamdulillah mun sai da karatu mu nan ga insha Allah kamin dai mu tashi muna addu'a a mai gidanmu wanda ke da wannan tasha muna roƙon Allah ya sa albarka a cikin harkokin shi, Allah ya sa albarka cikin wato danginsa, kuma gudunmuwa da ababen da za su taimaka wannan tasha ya ci gaba kuma ya dinga kawo wato karatu da kuma abin da ya shafi addini. Muna roƙon Allah ya jinjina mai, Allah ya bashi wannan taimako insha Allah. Wayanda kuma suke taimakawa cameraman da wanda ke duk technician mu da kowa da kowa, muna roƙon Allah ya jinjina musu, ya sa musu albarka insha Allah. We'll end our lesson for today inshallah, and we'll meet next week. But before we end it inshallah, we pray to Allah subhanahu wa ta'ala to assist our the owner of this TV station, Qabas TV, Sheikh Mustafa. We pray to Allah to bless him and bless his family, and we pray to Allah to equip him with every factors that will assist him, and that will also elevate the status of this TV station. And we will not forget about our photographer and also the technicians. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to bless them and open the way for them to to go higher, to also acquire everything that inshallah they plan to have, inshallah, that will help them in their life. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabas TV GH